the Regional Director of the Department of Education and Region 9, Dr. Ruth Fuentes, the Division Superintendents of the different provinces of Zamboanga Peninsula, tournament directors, coaches, technical officials, athletes, mga kababayan mula sa bayan ng Siocon at karatig na mga bayan sa Zamboanga del Norte. Ladies and gentlemen, maayong gabi sa atong tanan. Ngayong gabi, nilakbay natin ang buong Zamboanga Peninsula. Tayo po ay